morning, sir. Good morning, ma'am. Madam, good morning, madam. Sir, good morning, sir. Sir, I'm audible, sir. சொல்லுங்க மேடம், சொல்லுங்க மேடம். வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா சார்? இருக்கு மேடம், நல்லா இருக்கு மேடம், ஜம்முன்னு இருக்கு. சரி சார், அப்ப சார் நீங்க ஒரு தடவை பவர் பாயிண்ட் போட்டு பாருங்க சார், இல்லைன்னா நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு பாக்குறேன் சார். சிஎஸ் சரி இஸ் மேடம். ப்ரெசென்ட். மேடம் ஒரு 2 minutes வெயிட் மேடம். ஓகே சார்.
இது நீங்க மேம் லலிதா மேம் மேம் ஜெகநாதன் ஆ ஆ ஹலோ. பிபிடி ஓகே மேடம். பிபிடி ஓகே நான் சார். போட்டிருக்கேன். ஓகே, நீங்களே அப்போ போட்டுருங்க சார் வரிசையா. சரி மேடம். நானே போட்டுறேன். சரி மேடம், சரி மேடம், சரி மேடம், சரி ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சார், நீங்க அப்படி போட்டுருங்க சார். சரியா சார், ஓகே. சரி மேடம், சரி நானே போட்டுக்கிறேன் மேடம். ஸ்டார்ட் ஓகே சார். பண்ணிடலாமா மேடம்? கொஞ்சம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் மேடம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு வந்துருக்கோம். ஓகே சரி சார், ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்துக்கோம் சார். ஓகே. சொல்லுங்க மேடம்.
Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Sir, Jagannathan, sir. Shall we start, sir? Amuda, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I can hear some noise from your side, ma'am. Nobody is near me, ma'am. Fan ஏதோ ஓடுதுங்களா? Yes, ma'am. I'll off that. Okay, 1 minute, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, ma'am. Okay. Now it's fine. Shall I, ma'am? Yes, ma'am. A very good morning to one and all present here. We are very much delighted to welcome the students from various colleges for this webinar. To start with our webinar, let's fill it with God's grace through a prayer song. Now, I would like to call Mrs. Parameshwari ma'am to give the welcome speech. Good morning. It's my privilege to welcome you all to this webinar on this morning, that is intellectual property rights. We extend our warm welcome, inviting you all. Great pride and honor, I'm here to introduce our guest speaker, Dr.G.R.Damodaran, an eminent personality in the field of library and information science. I welcome you, ma'am. I welcome you on behalf of School of Communication, Dr.G.R.Damodaran College of Science, and welcome you on behalf of our correspondent, Dr. B. Padmanabhan, sir, and also the Secretary Gita Padmanabhan, the manager. On behalf of our principal, Dr. Krishna, Dr.G.R.Damodaran, and also I welcome your ideas that is to contribute to the success of these students and also to share your thoughts and knowledge for us, ma'am. I welcome all the heads of departments and directors and all the dear staffs and students of Dr.G.R.Damodaran College for Science who joined here for the session. I also welcome the students from various colleges. Thank you, ma'am.
Dr. G. Amuda is working as a supervisor for library and information science discipline at Madurai Kamaraj University. She has completed her bachelor's degree in zoology, master's in yoga, and PhD at Manonmaniyan Sundaranar University. She has a 34 years experience as a librarian in various colleges and institutions. She has also published 7 books, guided 4 candidates, has published 46 publications in ISBN, 32 journal publications, and has conducted 13 programs. Dr. G. Amuda has organized the 5 days capacity building workshop on e-content development from March 11 to 15, 2014. Organized National Book Trust India sponsored book exhibition from October 2, 2014 at KVS Middle School. Organized UGC sponsored National Conference on Emerging Trends in Libra. Your achievements are irreplaceable, ma'am. We are immensely happy in having such a wonderful personality here with us. We thank you for accepting our invitation. Welcome, ma'am. The mic is all yours. Thank you, Pa. A very fine good morning to one and all present in the webinar. First of all, I would like to thank Mr. D. Jagannathan, librarian, Dr. Damodaran College of Arts and Science, Coimbatore. I thank you very much for the welcome address given by Mrs. P. Parameswari, Assistant Professor in Visual Communication in the same college. I also thank the managing board members, principals and head of the departments for welcoming me to offer the speech regarding intellectual property rights. Thank you, ma'am. So, am I audible? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. Jagannathan, please present PPT. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Present here. So, today we are going to see about the topic intellectual property rights. So, India is a fast growing economy and innovation is becoming priority for the Indian firms and the government. The innovation needs production and for this IPR on hello. Yes, ma'am. So some noise is I have heard some noise, that's why I am asking. Nothing. So today we are need of having IPR rights for every product like industrial design and our literary works and some other discoveries and even for new innovative things also. So according to the world patent statistics, every year nearly 3.5 million products or processes are patented. So in the year 2020, so China is the leading country. It has patented nearly 5,85,000 process or products. At the same time, in the year 2020, USA has taken the second place in patenting nearly 3,58,000 products. So, at the same time, according to the studies of India, in the year 2014, we have patented only 841 products. In 2017, 1,415 products. So, during the year 2020, we have patented nearly more than the 9,000 products have been patented in the year 2020. So every year we are increasing our level of patenting our products
materials, or our processes. So we have improved a lot by having awareness. So in the same situation, I think in your college also 10% of students have discovered or invented some things, but they don't know where we are inventing this thing. This is the main lack of awareness. We are inventing something, we are innovating something, we are writing something, we are composing something new in every year, but we don't have the awareness of patenting or copyrighting our works. This is the lagging. That's why we are in need to know about the intellectual property rights and etc. etc. With that, let us go into our topic. Okay, in the first page. So, intellectual property right is a significant tool in the today's era. The risk of an innovation getting infringed without the knowledge of the inventor stands very high. So, with the increase in the importance of intellectual property, the instances of intellectual property claims have become the part and the parcel of the digitized era, sometimes even leading to failure of businesses. Companies rely on adequate production of their patents, trademarks, and copyrights, while customers make use of intellectual property to ensure that they purchase secure assured goods. And intellectual property asserts is like any other of other physical property, offering commercial benefits to businesses. In a web-based world, IP production is much more relevant as it is comparatively simpler than ever to produce any specific template, logo, or functionality. So here we have to see about intellectual property rights. The property was tangible or intangible. Intellectual property is a category of property that includes both intangible, that creations of human intellectual. That is a movable means car. So every year we are the concerns releasing lot of cars in India as well as international level. They have got the property rights properly. At the same time, immovable properties like building. Then anyone in our near area, we have got any copyrights for our building house? No. The best example is Taj Mahal, because they have product their designs. So history told Shah Jahan has cut the hand of Mason, who built the Taj Mahal for avoiding duplication. See, even Shah Jahan has had done properly his corporate work. So this is the example for immovable IPR. So next one is then intangible, that is intellectual property things that are industrial property related materials that includes patents, designs, trademarks, and geographical indicators. That is the thing we are going to see in our whole session. So next one is copyright related. That copyright related things are for getting rights or license for our literary works, pictures, or any paintings, and some other works. That is only coming under the Copyright Act. Next. One more minute. So first one is property. Sorry, next one, yeah. So intellectual property rights having 5 categories, that is trademarks, patents, copyrights, geographical indications, and industrial designs. First one is exclusive rights given to people over the creation of their minds for certain period of time. So exclusive rights for given to a person for that means the copyright works
for the giving for their own creations. For even some of the so even if you have say Mona Lisa நேரம் வந்து நம்மளோட நம்ம அதுல பயங்கர கிளியரா இருந்துக்கணும். ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கிறதா நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரனரா தொடங்குற நேரமே இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துல வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து அது வந்து ஒரு என்ன சொல்லுங்க ஒரு ரெப்யூட்டட் திங் அப்படிங்கிற அளவுக்கு யாருமே ஒரு கைவிக்க முடியாத ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும். ஸோ ரெண்டு விஷயத்துல வந்து நம்ம ஏர்னிங் சொல்றாங்க. ஒண்ணு மேம் சொல்லுங்க மேடம். இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா பேட்டர்ன் ரைட்ஸ், அப்போ அதுல வந்து இப்போ கலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஜூஸோட கலர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் எஸ் மேம் உண்டு மேம். நீங்க அண்ட் ஈவன் அந்த ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ்க்குமே நீங்க வந்து பேட்டர்ன் வாங்கி வைக்கலாம் மேடம். நீங்க எல்லாமே ஒரு பேட்டர்ன் மெட்டீரியல்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஷாப்ஸ்ல தான் போய் வாங்கிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்லயே வந்து இருந்திருக்கு. அவங்க அதோட பிராண்ட் போட்டிருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா மேடம்? ஒரு ட்ரெஸ்க்கு வந்து ஓவன் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது மாதிரியே வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அந்த பிராண்ட் வந்து போட்ட முடியாது ஆன்லைன்ல. இன்னைக்கு ஆன்லைன் இருக்கிறதுனால நிறைய வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப செக்யூர்டா ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கும் மேடம். நம்ம லோக்கல்ல ஒரு டெய்லர் வந்து நமக்கு தச்சு கொடுத்துட்டாருன்னா நம்ம கிளாத் கொடுத்தோம் தச்சு கொடுத்தாரு அதோட அவர் நின்றுட்டாருன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா அதே பர்சன் இந்த மாடலை பார்த்து இதுதான் என்னோட மேபி அமுதா தான் நான் வச்சிருக்கேன்னா திஸ் இஸ் அமுதாஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னா யாராவது என்ன அடிக்க வந்துருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் லைக் வந்து எல்லாருமே இப்போ வந்து ஒரு ஆன்லைன்ல போடுற நேரம் அந்த ஒரு டேர்ம் அந்த நம்பர் வேற யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க பாத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஒரு கம்பெனி அவங்க ப்ராடக்ட் ஸோ இதெல்லாம் அந்த நம்பர் கொடுக்கறது எல்லாமே செக்யூர்டு ஜோன்ல காமிக்கிறது மாதிரி தான். அவங்க வந்து ஈவன் பேட்டன்டிங் கூட போகிறது இல்லை. பட் தே ஆர் தம்செல்ஸ் கெட் பேட்டன்டிங் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். இது வந்து சார் சொல்லுங்க சார். Actually, is there a worldwide pattern that is existing? Yes sir, available sir. Like, yes, existing. For example, pattern that we get registered in India, is it applicable to the rest of the world? Sir, they will check with international products sir. Sir, very simple sir. Here நான் வந்து ஒரு பிக்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிபிடியில பாத்துட்டீங்களா சார்? ஹலோ சார். மேடம் இப்போ வந்து இப்ப இந்த நைக் ஷூ இல்ல இப்ப இதுல ஷூஸ் போட்டிருக்கீங்க. there are many international brands. இப்ப சார் கேக்குறது வந்து இன்டர்நேஷனலா பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணுமா இல்ல அந்தந்த கண்ட்ரில அந்த மாதிரி பேட்டன்ட்? Am I correct? Please madam. Sir, இப்ப நைக் ஷூ வந்து இன்டர்நேஷனலா பேட்டன்ட் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல லோக்கல்லையா? அதான் உங்க क्वेश्चन. Yes. There are products which are, as we are operating in a globalized world. Correct. There are products, there are companies which are producing and marketing their products across the globe. Like how Coca-Cola is marketed almost throughout the world. We have several other companies and its products are prevalent throughout the world. How about the application of or relevance of patent copyright across the globe? That's what my question is. Sir, if we applied for the patent in a Chennai office, they will surely compare that thing with global products. Then only they will offer patent rights to us, sir. வெரி ஃப்ராங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சேர் வந்து நம்ம பேட்டர்ன் பண்றேன் நான் புதுசா இதை பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேர்ல உட்கார்ந்தா பெயினே வராது நீங்க கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இட் வாஸ் கம்பேர்ட் வித் வேர்ல்டு லெவல் ப்ராடக்ட்ஸ் குளோபல் லெவல் ப்ராடக்ட்ஸ் தென் ஒன்லி தே வில் ஆஃபர் செக் த சேம் திங் வித் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் தென் ஒன்லி தே வில் ஆஃபர் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் டு அஸ் சார். How they certify or how they test the contentment of the applicant? The applicant says like this, as you said, the chair, if you use it, it will relieve you from pain or it will be so comfortable. All those things the individual says who files an application for patent. Sir, but yes sir. Yes madam, come on. Yes sir. Sir, what kind of criteria I have applied for the if I invent one chair? So இப்போ நான் ஒரு சேரை இப்போ வந்து இன்வென்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த சேர் வந்து எங்கேயுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நான் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வைக்கணும் சார். சேம் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவர்
கம்பேர் வித் வேர்ல்ட் லெவல் ப்ராடக்ட்ஸ் சார். ஏன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் அவங்க ட்ரேட்மார்க் நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தே வில் அஃபர் சம் ஒன் நம்பர் ஃபார் அஸ். ஸோ அது அந்த சேருக்குரிய நம்பர்ஸ் கூட அவங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி எல்லாமே சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் என்னோட இன்வென்டிங் சேருக்கு வந்து அவங்க வந்து பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் கொடுப்பாங்க சார். அதே மாதிரி ஜுவல்லரி டிசைன் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த திங்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி. அதனால தான் வந்து நாம வந்து ஒரு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 2015 நம்ம 979 வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். லேக்ஸ் லெவலில் அதர் கண்ட்ரிஸ் போகிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஆன்லைனில் கம்பேர் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த செக் பண்ணுறதுக்குரிய எலிஜிபிளான ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸோ இல்லைனா இதுவோ வந்து நம்ம கிடைக்காதனால நம்ம கொஞ்சம் டிலே பொசிஷனில் இருக்கோம் சார். நம்ம கிட்ட பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கணும்னா அது வந்து நாட் ஃபார் இந்தியா மட்டும் கிடையாது சார், இட் இஸ் குளோபலி தான் சார். நெக்ஸ்ட். Okay. Thank you. So generally trademarks for brand or logo. சக்தி மசாலால இருந்து சாக்லேட்ஸ் வரைக்கும் இல்லை நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இன்னைக்கு பிர்லா வச்சிருக்கலாம், இல்லை கூகுளோ இல்லை அடோப் எல்லாத்துக்குமே வந்து சும்மா அடோப் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கல. வித்தவுட் லோகோ இல்லைன்னா பிராண்ட் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து கொண்டு போகலாம். ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் அஸ்வெல் சேம் நேரம் வந்து அவங்களுடைய ஒரு கன்சிஸ்டன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் அந்த லோகோ இருக்குது. ஸோ எ விசுவல் சிம்பிள் விச் மே பி வேர்ட் சிக்னேச்சர், நேம் டிவைஸ், லேபிள், நியூமரல்ஸ் or combination of colors used by one undertaking on goods or services or other articles of commerce to distinguish from other similar goods or services originating from the different undertaking. Any name which is not unusual for trade to adapt as mark. Next one is device or symbol or monogram. Safe of goods or the packing. Next one is combination of colors or even a single color in combination with word or device. இது எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த ட்ரேட்மார்க்ஸ் நம்ம வந்து இதான் என்னோட ட்ரேட்மார்க் அப்ளை பண்ண போகிற நேரம் தே வில் கம்பேர் ஆர் செக் வித் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ், தென் ஒன்லி தே வில் அஃபர் த ட்ரேட்மார்க் லைசன்ஸ் டு அஸ். தென் நெக்ஸ்ட். So this is the sum of the trademarks for that Adidas, Yahoo, Coca-Cola, Honda, etc. Then this is the copyright is a legal term which is eligible for literary works such as novels, poems, plays, reference works, newspapers and articles, computer programs and databases. Next, films, musical compositions, dance and theatrical productions and artistic works like painting, drawing, photographs and sculptures. And even my husband is the photographer. He has taken many photos. Some of nearly 10 photos I have very much liked. But sometimes he told, sir, I have do everything, but I didn't take any copyright act like that. Then only he could get any recognition for that. Could not get any recognition for that. When he has got copyright act, then only he has published it as my own. Otherwise, best photographs will become the popular one. Then architecture, advertisements, maps, technical drawings and manuals. We can get these are coming under copyright. Next. Terms of copyright. So here the picture shown. In India, we are copyright period is 60 years. In USA, 50 years. And most of the countries are US and Europe are 70 years copyright eligibility duration period, and other countries consider 50 years as eligibility period, duration period for copyright. Next. Sir, next slide, please. So these are the geographical indications I have explained here. Earlier. Geographical indications identifies agriculture and other products. Next. So best example is basmati rice, Darjeeling tea, Kanjipuram silk saree, Alfonsa mango,
Nagpur orange, Kolhapuri chappal, Biganeri Buja and Agra Peta. Now we used Madurai Malli, Tirunelveli Halwa, Oothukudi Venai like that. Next. Hello. Sir, slide change. Sir? Madam, slide is Sir. Madam, slide over, ma'am. 27 slide. The 27th slide, sir. Okay, sir. Total Thank you. 27 completed. Any queries, please? 27, last 7 is geographical indication. Okay. Yes, sir. Already told, sir, geographical indications. We have got, no, without applying, we have received geographical indications pattern to, it was submitted to municipality of that country, of the city, Tirunelveli Halwa, Shilibuttur Palkova, Madurai Malli. So, geographical indications was given to that product. ஸோ நம்ம வந்து மல்லிகைப்பூ எந்த ஊர்லனாலும் விளையலாம் சார். ஆனால் வந்து இண்டிகேஷன்ஸ் படி ஜாகிரபிக்கல் மல்லி மதுரை மல்லி அப்படிங்கிற பேர்லேயே வந்து ஒரு பிஸ் நேம் வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். அல்வாங்கிறது ஒரு ஈக்குவல் திங் தான். ஆனால் திருநெல்வேலி அல்வானா அப்படிதான், ஸ்ரீலிபுத்தூர் பால்கோவா, பிகாஸ் அங்கே வந்து நிறையா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும், மாடர்ன் நல்லா இருக்கும், அதுக்கு நிறைய ஆண்டாள் கதைகள் எல்லாமே அவங்க சொன்னாலும் அங்கே வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேமஸாக இருக்கிறதுனால ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் அந்த சிட்டியோட எல்லாமே அப்ளை பண்ணி வாங்கிட்டாங்க. வெதர் இது வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரோட்டரியால வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்க வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணி எல்லாருமே வந்து அந்த பேட்டர்ன் மேக்கிங் வந்து வாங்கி வச்சிருக்காங்க சார். ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சு பார்த்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து சம் ஆஃப் த விஷயங்கள் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப தெரிகிற பாஸ்பரைஸ் டீனாவே சொல்ற ஏரியா வச்சுக்கோம். ஈவன் டீ வந்து சைனா டீயே இன்னைக்கு ஃபேமஸாக இருக்கலாம், ஸ்ரீலங்கா டீயே ஃபேமஸாக இருந்தாலும் நம்ம டார்ஜிலிங் டீ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பாப்புலாரிட்டி வந்து வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் சார். Next, sir. Next, sir. Does anyone have any questions? Okay. So, I thank you. எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். Sure, ma'am. கேளுங்க. இப்போ நம்ம ரிவர் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ரிவர் லேக் அந்த மாதிரி. இப்போ என்னோட லேண்ட்ல என்னோட ரிவர் ஒரு ரிவர் இருக்கு. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து காப்புரிமை உண்டுங்களா, இல்லை அந்த ரிவர்ல இருந்து போற தண்ணி வேற எங்கேயாவது போகுது, ஒவ்வொரு ஏரியால அதுக்குன்னு சொல்லி காப்புரிமை உண்டுங்களா? மேம் அது மேம் நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் திருப்பி இது பண்ணுங்க மேடம். உங்களுடைய ரிவர் என்னுடைய லேண்ட்ல இப்போ வந்து ரிவர் இருக்குங்க, அதாவது ஒரு தண்ணி போயிட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த மூவபிள் மேடம், அதுக்கு வந்து பேட்டன் ரைட்ஸ் எதுவும் இல்லைங்களா? மூவபிள் மேடம், அது முடியாது. ஆனா அதுவே வந்து உங்களுடைய இடத்துல இருந்து நீங்க ஒரு இது பைப் லைன் போட்டு தண்ணி எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருந்து தண்ணி எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் டேஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதுக்கு வாங்கி வச்சுக்கலாம் மேடம். உங்களோட அந்த ரிவர் ஓடுது மேம், ஓடுறது வந்து நாளைக்கு வந்து அது ஐ மீன் இருக்குமோ இல்ல, அது மீன் பெர்மனன்ட் திங் கிடையாது. ஆனா அதே நேரம் உங்க பக்கத்துல வந்து ஒரு தண்ணி ஒரு போடுறீங்க, ஒரு போர் போடுறீங்க, அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு. அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து நீங்க டெஸ்டிங் கொடுத்துட்டு பட் டேஸ்டர் பேஸ்லயுமே வந்து வாங்கிடலாம் மேடம். நானுமே நிறைய ஏதாவது கார் டிராவல் போறப்ப கரெக்டா இந்த ஒரு படம் வந்து சிவலப்பேரிங்கிற ஊர்கிட்ட வர நேரம் மட்டும் மேடம், அவங்க ஊர்ல அந்த தண்ணி விடுற தண்ணிலாம் நான் எங்கேயாவது வாங்கி கொடுப்பேன். அந்த சிவலப்பேரி என்னால ஒரு குறை சொல்ல முடியாது, லைக் உங்க சைட்லயுமே நாங்க சொல்ல முடியாது. எங்க சைட்ல அந்த தண்ணி வர்றப்ப நான் வந்து அதை ரசிக்க தான் செய்வேன். அதை மனசுல பயங்கரமா நிற்கும். ஆனா பட் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து அதுக்கெல்லாம் நான் அப்ளை ஆகல மேடம். ஆனா செக் பண்ணலாம் மேடம், தப்பு கிடையாது. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், அந்த ரூல்ஸ் இருக்கிறதுல செக் பண்ணலாம் மேடம். நான் ஏதாவது பார்த்தேன்னா கூட நான் கிளாரிட்டி பண்ணேன்னு சொல்றேன். ஏன்னா அது ஒரு நல்ல நியூவர் கொஸ்டின் தான் மேடம். ஓகே, தேங்க் யூ சோ மச். தேங்க் யூ மேம். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு? வேற யாருக்காவது? சமீக்ஷா சார், otherwise we will go for vote of thanks, sir. Jagannathan sir. Okay ma'am. I thank the management of Dr.G.R.Damodaran College of Science for providing this opportunity for conducting this program. I thank our floor principal
Dr. Santa ma'am, Director, Department of Computer Science, Dr. G.R.Damodaran ma'am, Assistant Professor, Visual Communication Department, Parameswari ma'am, and our students, NDLI representative, Samiksha Ghosh, Department of Visual Communication, provide the moral support to conduct this program. I thank to our chief guest, Dr. G.R.Damodaran, librarian, PhD Autonomous, Virudhunagar, for willingly accepting our invitation and for delivering the wonderful information to all. Thank you, ma'am. I thank NDLI multi-club of all participant college, faculty and students. I thank our faculty of GRD, administrative staff and non-DG staff. I thank our technical team members. Without their support, this program cannot be succeeded. Thank you all. Last but not least, I thank you all participants for their present listening. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Amuda ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களோட கேட்டதுக்கு நான் இன்னும் கிளாரிட்டி நானும் பாத்துக்கிறேன் மேம். ஏன்னா Sure, ma'am. அவர் சார் ஷூர் நானும் பாத்துக்கிறேன். அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இனிமேல் நானுமே பார்க்கணும். நான் எனக்கு நிறைய ஒர்க் Actually, we'll invite you once, ma'am. Offline நாங்க உங்களை இன்வைட் பண்ணோம்னா நீங்க வருவீங்க தானே? ஷூர் மேம் வர்றேன். ஏன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ்ஸா இருக்கு உங்களுடைய இந்த செஷன்ல, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நாங்க கேதர் பண்ணிருக்கோம். எஸ் மேம். இன்னொரு வந்து கனெக்டிவா வந்து பிளஜரிசம் இருக்கு மேடம். அதுக்கும் முன்னாடி வந்து நீங்க வந்து உங்களோட சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்றதையும் ஆர்டிகல் நிறைய பண்ணுங்க மேம். அகாடமிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து அதுதான். அதை வந்து இந்த ஐ மீன் ஒரு 5-6 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல உங்களை ரெஜிஸ்டர் இப்போ பண்ணி யூஜிசி ஜர்னல்ஸ்ல நமக்கு ஏ லிஸ்ட்னு சொல்றாங்க, கேர் லிஸ்ட்னு சொல்றாங்க, பி லிஸ்ட்னு சொல்றாங்க. சோ இப்போ நீங்க சொன்னது எல்லாமே இந்த கேர் லிஸ்ட்ல வரும்னா, இப்போ ஸ்கோபஸ் வந்து அது எப்பவுமே இருக்குறதா? பட் மற்ற ஜர்னல்ஸ் எல்லாம் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்ல அடிக்கடி மாத்திடுறாங்க இல்லையா? மேம் டு பி ஃப்ராங்க், யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு நீங்க பே பண்ணி ஒரு 3000 பே பண்ணி ஏதோ செஞ்சு நம்ம முடிச்சிருப்போம். அந்த நெக்ஸ்ட் இயர்க்குள்ள அந்த நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கணும். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜூலை மந்த்ல இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா பெஸ்ட் திங் என்னன்னா நாங்களாம் இப்ப ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கோபஸ் போயிட்டோம் மேடம். அதுல நம்மளோட ஆர்டிகல் கொடுத்து அதுல ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் மேடம். ஏன்னா பட் ஸ்கோபஸ் வந்து சொல்ல போனா இட் இஸ் ரியலி காஸ்ட்லி ஒன் மத்தத கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லையா? எஸ் மேம். இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணோம் நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா 1.5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த பப்ளிசிட்டியை நமக்கு எதிர்பார்க்கலாம். பப்ளிகேஷனே எதிர்பார்க்கலாம். நியூலி திங்ஸ் தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நானே வந்து உங்ககிட்ட பேசுறப்பதான் இந்த 2 திங்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பேட்டர்ன் பண்ண ஏதாவது செய்வோம். ப்ராசஸ் அடிப்படையில செயல்பாடுகள் அடிப்படையில பண்ணலாம் அப்படிலாம் நினைச்சிருக்கேன் மேம். எனக்கு அதிகமா வந்து எங்களுடைய ஊர்ல நான் ரோட்டரி கிளப் வந்து பயங்கரமா எனக்கு அமௌண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து காம்படிஷன் நடத்திக்கிட்டே இருப்பேன். அப்போ நிறைய விஷயங்கள் தெரியற மாதிரி இருக்கும் மேடம். ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம தான் அப்போ முட்டையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். they will teach us more things. இல்ல நிறைய விஷயங்கள் வச்சிருக்கீங்க. உங்க சன் இந்த காலேஜ்ல படிக்கிறாங்களா? உங்க சன்னோ டாட்டரோ? இல்ல மேம், டாட்டர் வந்து பிஎஸ்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜில பிடெக் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி பண்றாங்க, செகண்ட் இயர் பண்றாங்க மேம். ஒரு பொண்ணு ஹோமியோபதி மெடிசன் நாகர்கோவில்ல பண்றாங்க. 2 பொண்ணுங்க. எங்களுக்கு அதனால கோயம்புத்தூர்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் நாங்க நிறைய சொல்லுவோம் மேம். உங்க இடத்த வச்சுதான் நாங்க எங்களுக்கெல்லாம் எஜுகேஷன் லெவல்லாம் நிறைய சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஜெயன் சார். ஓகே, தேங்க்யூ ஜெகநாதன் சார். தேங்க்யூ மேம். ராதாமணி மேம். தேங்க்யூ மேம்.